هيا بنا نلقاه في يومنا يا سادتي يا كرام سيروا لنيل المنى للخير هيا بنا نلقاه في يومنا يا سادتي يا كرام سيروا لنيل المنى سيروا لنيل المنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. I start with the name of Allah. I praise Allah and I ask Allah humbly to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his kind Ahl and companions, and protect his nation from that which he fears for his nation. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن درس ألقاه المحدث الأصولي المتكلم الشيخ عبد الله بن محمد العبدري ابن محمد العبدري رحمه الله تعالى، وهو في بيان أن الله تعالى لا يوصف بالحد والكمية سبحانه وتعالى. Today we shall talk about a lesson that was given by our Sheikh, the memorizer of Hadith, the scholar of fundamentals, the scholar of the Islamic creed, Sheikh Abdullah, the son of Muhammad al-Abdari, may Allah have mercy upon him, explaining that Allah Azza wa Jal is not attributed with a size or quantity. This lesson highlights one of the basic principles of Al-Aqidah and Al-Tawheed. Our Sheikh, rahimahullah, have vast mercy upon him, said, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن بعض الناس يعتبرون من الغريب تكفير من يعتقد أن الله له أعضاء أو حد، وهذا ليس شيئا غريبا على علماء الإسلام، بل السلف والخلف على هذا، أن الذي يشبه الله تعالى بإثبات أعضاء له أو صفة جلوس أو التحيز في جهة الفوق أو في غيرها من الجهات لا يكون مسلما، لأن قوله ضد قول الله تعالى ليس كمثله شيء. Some people, beloved ones, think it is strange to judge the one who believes that Allah has organs or a size as a non-Muslim. But this is not something strange for the scholars of Islam. Rather, the Salaf and the Khalaf are upon this, that the one who likens Allah to the creation by saying that he has organs or an attribute of sitting or residing in the direction of above or in any other than it among the directions is not a Muslim, because his statement would be against the verse revealed by Allah in Al-Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, which means absolutely there is nothing like Allah تبارك وتعالى. Allah تعالى أخبرنا في هذه الآية أنه منزه عن كل صفة من صفات الخلق، التحيز في المكان أو في جهة من الجهات أو في جميع الأماكن أو في جميع الجهات،
أو في مكان واحد أو في جميع الأمكنة. لو كان في جهة خاصة كالعرش أو جميع الجهات أو في مكان واحد أو في جميع الأماكن، أو كان متحركا مرة وساكنا مرة كالإنسان والبهائم والملائكة والجن، لكان له أمثال لا تحصى. إن قال قائل هذا غير معقول، يقال له في المخلوق شيء لا يمكن تصوره مع أنه شيء وجد ويجب الإيمان به. قال الله تعالى: وجعل الظلمات والنور. معنى قوله تعالى وجعل الظلمات والنور أنه لم يكن في الأزل نور ولا ظلمات، بل خلق الله بعد خلقه ثم خلق الظلمات والنور. Allah Azza wa Jal informed us in this verse that He is clear from every attribute of the attributes of the creations, be it residing in a place or in a direction among the directions, or in all the places, or in all the directions, or in one place, or in all the places. If he was in a specific direction, like Al-Arsh, the throne, or in all the directions, or in one place, or in all the places, or if he was moving at one time and still at another time, like humans, animals, angels, and jinn, then he would have had uncountable similars. If someone says this is unimaginable, it would be said to him, among the creations, there is something that is unimaginable, even though it is something that came into existence, and it is an obligation to believe in. Allah Ta'ala revealed, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ, which means, and Allah created darkness and light. This means that light and darkness did not exist eternally. Rather, Allah created some of the creations and then He created light and darkness. عقل الإنسان لا يستطيع أن يتصور كيف يكون وقت ليس فيه نور ولا ظلام، إنما يتصور عقل الإنسان وجود النور وحده أو انتفاءه مع وجود الظلام، ويتصور وجود الظلام وحده أو انتفاءه مع وجود النور. وجوده في وقت وانتفاؤه في وقت آخر، هذا يتصوره. أما أن يتصور انتفاء النور والظلام في نفس الوقت، فلا يستطيع عقل الإنسان أن يتصوره. ومع ذلك يجب علينا الإيمان به، يجب علينا الإيمان به. فنقول لهؤلاء الذين يقولون كيف يصح وجود الله بلا حركة ولا سكون ولا جهة، نقول لهم كما صح وجود وقت ليس فيه نور ولا ظلام ونحن عاجزون عن تصوره، يصح وجود الله بلا مكان ولا جهة ولا حركة ولا سكون، لأن الدليل العقلي والدليل النقلي يدلان على ذلك وإن كنا لا نستطيع تصوره. The mind of the human is not able to picture how a time without light and without darkness would be. Rather, the mind can picture the existence of light by itself or the absence of light with the presence of darkness. And the mind can picture the existence of darkness by itself or the absence of darkness with the presence of light. Its existence at one time and its absence at another time, this is what the mind can picture. However,
picturing the absence of light and darkness at the same time, the mind of the human being is not able to picture. And despite that, it is an obligation upon us to believe in it. So we say to those who say, how is it valid for Allah to exist without movement and without stillness and without a direction? We say to them, just as a time in which there was no light and no darkness is valid to exist and we are unable to picture it, it is valid for Allah to exist without a place, direction, movement, or stillness, because the mental evidence and the textual evidence prove that, even if we are unable to picture it. الوهابية يهولون على بعض الناس فيقولون كيف يصح وجود الله بلا مكان ولا جهة ولا يكون متحركا مرة ولا ساكنا مرة. فإن لم يكن الشخص الذي يخاطبونه بهذا الكلام متمكنا في العقيدة ينقلب إليهم فيقول هذا لا يصح بل له مكان وهذا المكان هو العرش، فيكون والعياذ بالله قد كذب هذه الآية ليس كمثله شيء وخالف السلف والخلف. The Wahhabis scare some people and they say, how is it valid for Allah to exist without a place and without a direction and without being attributed with movement at one time nor stillness at another time? Hence, if the person that they are addressing with this talk was not solid in the creed, he might join their side and he would say, this is not valid. Rather, he has a place, and that place is the throne, Al-Arsh, and so he would be, we seek refuge with Allah, belying the verse, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, and has gone against the Salaf and the Khalaf. السلف نفوا عن الله الحد. الشيء الذي لا حد له معناه ليس متحيزا في مكان. الشيء الذي لا كمية له لا يصح أن يتحيز في المكان. الكمية القليلة والكمية الكبيرة وما بينهما من صفات الخلق. الذرة وحبة الخردل الله تعالى خلقهما على هذه الكمية، وكذلك العرش الله تعالى خلقه على تلك الكمية، على ذلك الحد الذي هو عليه. والإنسان الله خلقه على هذا الحد 4 أذرع طولا وذراع عرضا. العرش الله تعالى أوجده على ذلك الحد، ليس العرش أوجد نفسه على ذلك الحد. فالذي خلق هذه الأشياء على تلك الحدود لا يكون له حد ولا كمية، لأنه لو كان له حد وكمية لاحتاج لمن جعله على ذلك الحد وتلك الكمية. The Salaf negated for Allah to be attributed with size. The thing that is not a size means it is not residing in a place. The thing that does not have a quantity, it is not valid for it to reside in a place. The small size and the large size and what is in between them are among the attributes of the creations. The smallest visible particle with the naked eye and the sesame seed, Allah is the one who created them upon this size. Likewise, Al-Arsh, the throne, Allah created it upon that size, upon that quantity that it has. And the human, Allah created him upon that size, 4 cubits in height and 1 cubit in width. Al-Arsh, the throne, Allah brought it into existence upon that size. The throne, Al-Arsh, did not make itself exist
upon that size. Therefore, the one who created these things upon those sizes will not have a size nor a quantity, because if he had a size and a quantity, he would have been in need of the one who made him upon that size and that quantity. نحن البشر جائز عقلا أن نكون على حد آخر كالذرة، لكن نحن وجدنا على هذا الحد، ليس نحن أوجدنا أنفسنا على ذلك الحد، بل الله جعلنا على هذا الحد. ولو كان الله تعالى له حد لكان محتاجا لمن جعله على هذا الحد. Us, the humans, it is mentally possible for us to have a size other than the size that we have, like the smallest visible particle to the naked eye. However, we were made to exist upon this size, and we are not the ones who made ourselves exist upon that size. Rather, Allah made us have this size, and had Allah been attributed with the size, he would have been in need of the one who made him with that size. ثم من شأن العالم اختلاف الأحوال عليه. هذه الأرض حالها في الصيف غير حالها في الشتاء، والإنسان وجد طفلا صغيرا لا يمشي ولا يتكلم، ثم وصل إلى حد أنه صار يمشي ويتكلم ويفكر. فالعقل الصحيح يقضي بأن كل شيء يتحول من حال إلى حال له محول يحوله من حال إلى حال، والذي يحوله لا يكون متحولا من حال إلى حال. Among the attributes of the universe is that it goes through changes. This earth, its state during the summer is different than its state during the winter. The human came into existence as a little baby that does not walk and does not speak. Then it reached a point that it began to walk and talk and think. So the sound mind judges that everything that changes from state to state has someone who makes it change from state to state. And the one who changes him from state to state would not be attributed with changing from state to state. علماء أهل السنة يقولون الله تعالى ليس بمحدود. قال سيدنا علي ذلك، وقال حفيده علي زين العابدين الذي كان يقال له السجاد لكثرة صلاته، روي أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكان بهي المنظر مهيبا من التقوى، ليس من أبهة الملك. هو أيضا قال عن الله ليس بمحدود. The Sunni scholars say that Allah Azza wa Jal is not a size. Our Master Ali said that, and his grandson Ali, the Zainul Abidin, the one who was named as Sajjad, the one who prostrates a lot because of the high amount that he prayed. It was narrated that he used to pray in the day and the night 1000 rak'ahs. He had a beautiful appearance and grandeur from his piety, not from the pomp of kings. He also said about Allah that he is not a size. ليس معنى ذلك أن الله له مساحة لا ينتهي إليها نظر الناس، بل المعنى أنه لا يجوز عليه الكمية مهما صغرت ومهما كبرت، لا يجوز عليه. ليس المعنى أن له حدا لا ينتهي إليه فكر الإنسان، بل المعنى نفي الكمية عنه بالمرة. وقول الله أكبر ليس معناه أن حجمه كبير، أنه أوسع من كل شيء، إنما معناه هو أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم. هذا معنى الله أكبر،
ليس معناه أنه واسع الحجم. الحجم لا يكون إلا للحادث، أي إلا لشيء لم يكن موجودا ثم صار موجودا، هذا يجوز عليه الحد. أما الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، لم يسبقه عدم، لا يجوز أن يكون له حد، لأنه لو كان له حد لكان حادثا أحدثه غيره، أي خلقه غيره، وهذا محال باطل. That does not mean that Allah has an extent that is beyond what the view of the people can see. Rather, the meaning is that it is impossible for Allah to be attributed with a quantity, no matter how big or small. It is impossible to be attributed to Him. It does not mean that He has an extent that the human mind cannot reach. Rather, the meaning is negating that He be attributed with a quantity at all. The term Allahu Akbar does not mean that His size is large, that He is bigger in size than everything else. Rather, the meaning is that He is more powerful than everything that has power, and He is knowledgeable better than everything that has knowledge. This is the meaning of Allahu Akbar. It does not mean that He is big in size. The size is only an attribute of the creation, that is, only for the thing that was non-existent and then it became existent. Such a thing is possible for it to have a size. As for the one whose existence has no beginning, the one whose existence was not preceded by non-existence, it is impossible for Him to have a size, because if He had a size, He would have been created, given a beginning by other than Him. That is, He would have been created by someone else, and that mentally is impossible, invalid. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. And Allah tabaraka wa ta'ala knows best. تقبل الله صيامنا وقيامنا وطاعاتنا. May Allah accept our fasting and our prayers and our acts of obedience. قلوبنا هامت بذكر الله. الله الله الله. قلوبنا هامت بذكر الله. الله الله الله. قلوبنا هامت بذكر الله.